హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ బీట్రూట్ వడలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. శనగపప్పుని 3 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. తర్వాత నానబెట్టిన శనగపప్పుని కొద్దిగా పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ నానబెట్టిన శనగపప్పుని అందులో వేసుకోవాలి. అందులో పచ్చిమిరప వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.